Hello student, now I am going to explain some more properties and solution of the sum questions. So we'll see the property. This will be sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. Then here the second part is tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2. Similarly, you will get here the third case cosec inverse x plus sec inverse x equal to pi by 2. Okay, you remember it. But you will see the proof of this. How can you find this? In the same way, you will find this properties. Now, let y equal to sin inverse x. Then it will be sin y equal to x. Then we can write in the form of the cos. Cos pi by 2 minus y equal to x. Pi by 2 minus y equal to cos inverse x. Then pi by 2 equal to y plus cos inverse x. What is the value of y? Y is the sin inverse x. So sin inverse x plus cos inverse of x equal to pi by 2. Similarly, you can see the other proofs also. Now, this is the another properties. You will see tan inverse x so property 6 number or any number you suppose. So first is the tan inverse of x plus tan inverse of y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Clear? How can you prove this? Let tan inverse of x equal to alpha or tan inverse of y equal to beta. This will become alpha plus beta. You will take the tan of the alpha plus beta. So tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. What is the value of the tan alpha? X equal to tan alpha, y equal to tan beta. So on the place of this tan alpha, you write x. On this place, you write y upon 1 minus xy. Then alpha plus beta equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. It is visible there? Yes. So on this place, what do you write? On place of alpha, tan inverse x. On place of beta, tan inverse y. Oh, what is the condition here? X, y less than 1. For this is the necessary condition. X, y should be less than 1. Then this will be tan inverse of x equal to tan inverse of y equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Here, second part of this. What is the second part of this? Tan inverse of x plus tan inverse of y equal to pi plus tan inverse
x plus y upon 1 minus xy. Here it is given the condition x is greater than 0, y is greater than 0 and xy greater than 1. In this case, tan inverse of x plus tan inverse y equal to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Proof I am not giving, proof you can see. Proof is not important for the board examination, but you must know this. Then, about the sine inverse, you see. Sine inverse of x plus sine inverse of y equal to sine inverse of x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. Then the second part, sine inverse of x plus sine inverse of y equal to minus here equal to sine inverse of x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. Third of this, cos inverse of x plus cos inverse of y equal to cos inverse xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square. This is related to trigonometry. Sin C plus sin D. How can you do? You will see this. Sin of A plus B. Sin A cos B plus cos A sin B. These formulas are necessary here. Here, cos inverse of x minus cos inverse of y equal to cos inverse xy plus under root 1 minus x square under root 1 minus y square. One proof you will see. Just I am going to solve this. Let sine inverse of x equal to alpha and sine inverse of y equal to beta. Then we will find this will become alpha or this will become beta. If you are taking this side, it will become sine of alpha plus beta. So we are going to get sine of alpha plus beta. So sine alpha cos beta plus cos alpha sine beta. So alpha sine of alpha plus beta equal to sine alpha. This will become x equal to sine alpha, y equal to sine beta. Clear? So sine alpha under root 1 minus sine square beta plus sine beta under root 1 minus sine square beta alpha, because the cos alpha equal to under root 1 minus sine square alpha. So alpha plus beta equal to this side will take, it will become the inverse, sine inverse. On place of sine alpha you write the x, on the place of sine beta you write the y under root 1 minus y square plus on place of sine beta you write the y under root 1 minus x square. Or sine alpha equal to sine inverse of x, or beta equal to sine inverse of y. You have got this formula. This is the same formula. Similarly, other you can do, but you must remember the formula. Clear?
I got it. Okay. You will see the earth properties. Sine inverse of 2x upon 1 plus x square equal to 2 tan inverse x. Cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square equal to 2 tan inverse x. Or tan inverse 2x upon 1 minus x square equal to 2 tan inverse x. You can see how you can got this formula. So in place of x, if you suppose here, this is the first, this is the second, or this is the third. You will see the proof of the first. Let x equal to, हमको ये सपोज करना है ये वैल्यू अंदर भी साइन हो जाए, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा. Let x equal to tan थीटा. तो साइन इनवर्स ऑफ द 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दिस विल बिकम इक्वल टू साइन 2 थीटा. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा. और व्हाट विल बी थीटा? x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x. Clear? It will be 2 tan inverse x. Similarly, here we will take the x equal to tan theta. Here also we will take the x equal to tan theta. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta cos 2 theta. Then you can prove this. It is clear? This proof is clear? I get it? Okay. Now you will see the which earth ninth. Sine inverse x upon under root 1 plus x square equal to tan inverse x. Or cos inverse 1 upon under root 1 plus x square equal to tan inverse x. देखो दो तरह से इसकी प्रूफ इसको करते हैं. लेट यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारी वैल्यू जो है, एक तो tan हम x इक्वल टू tan लेंगे तभी तो ये आएगा. तो हमने ले लिया लेट पहला लेट x इक्वल टू tan इनवर्स x थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, सॉरी x इक्वल टू tan थीटा. तो साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. Then it will become sin inverse tan theta upon 1 plus tan square theta, sec square theta, or that square will be sec theta. Then it will be sin inverse, it will be sin theta upon cos theta, or denominator is the sec theta, then it will become 1 upon cos theta. Or you can take in the numerator also, it will become cos theta. Anyway, this and this cancel. What will be this? Sin inverse of the sin theta equal to theta. Or what is value of theta? Theta equal to tan inverse x. Theta equal to tan inverse of the x. Another way you will see, if this formula is not remembered to you,
Then also you can solve this question. You will take the help of the triangles rules. So just I am going to explain here. Let tan inverse x equal to theta, then tan theta equal to x. This will be perpendicular upon base. How it will become 1? Then we make the triangle theta perpendicular x. This will be 1 or this will be under root 1 plus x square. Then what will be sin theta? Sin theta perpendicular upon hypotenuse x upon under root 1 plus x square. You carry. I am going to rub this. Then theta equal to sin inverse x upon under root 1 plus x square. Of what is theta? You have taken tan inverse x. So tan inverse x equal to sin inverse x upon under root 1 plus x square. Similarly, you can get for the cos inverse. Tan theta equal to this, then you have got sin theta for the sin inverse of cos theta, right? Cos theta equal to base upon hypotenuse 1 upon under root 1 plus x square. So theta equal to cos inverse 1 upon under root 1 plus x square. Or what is value of theta? Theta you have taken here tan inverse x. So tan inverse x equal to cos inverse of the 1 upon under root 1 plus x square. In the two way I have proved this. Suppose you have forgotten this formula, then you can use the triangles rules. This is clear? Okay. Now you will see the another questions. Okay. So property, maximum property I have shown here. I have proved here. But you will see some more, I don't know what number was this here. 9, 10, you will see 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube, or 3 cos inverse x equal to cos inverse of the 4x cube minus 3x. Anyone you can prove this. Suppose from this right hand side. This first. Let x equal to, here you carry this. This is the 3 sin inverse. So sin inverse x equal to theta will take. Clear? Here what will take? Cos inverse x equal to theta will take. Let sin inverse x equal to theta. Imply that x equal to sin theta. So right hand side. Sin inverse of 3 sin theta minus 4 sin cube theta, then sin inverse of the sin 3 theta equal to 3 theta. Of what is value of theta? Sin inverse x. So 3 sin inverse x. Now this proof is clear. It will become the left hand side. Here what do you take the substitution? Cos inverse x equal to theta. Then you can get this proof. Is it clear? Now see the some questions related to this. Here condition is also given, mod of x less or equal to 1 by 2, or here also 1 by 2
less or equal to x less than 1. Clear? So this domain, you must remember, it is necessary condition. Clear? If it is clear, then you will not get the problem. Okay, now see the some questions. If any doubt, you can ask. Okay, 2.2. Here first question is given related to radian. I will explain it also. But first you see the second question. Second, first part. Tan inverse 1 plus x upon 1 minus x equal to pi by 4. Prove that. Plus tan inverse x. X is less than 1. Clear? Now, you will take here, let x equal to tan theta. मतलब बाहर tan इनवर्स है तो इसको ऐसा हम सॉल्व करेंगे कि ये tan के बराबर है. तो tan इनवर्स और it will be 1 equal to tan pi by 4 plus x equal to tan theta upon 1 minus 1 into x. So on the place of 1, what do you write? Tan pi by 4 into tan of the theta. So tan inverse, it will become the tan pi by 4 plus theta. Clear? Then tan inverse of the tan theta equal to theta. Here what will be this? Pi by 4 plus theta. Pi by 4, what do you take in theta? Theta equal to tan inverse x plus tan inverse x. Now it is proved. It is visible? Yes. So in this way you will try to solve the question. इनवर्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए. आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. tan inverse x plus under root x upon 1 minus x raised to power 3 by 2 equal to tan inverse x plus tan inverse under root x. You can write this tan inverse x plus under root x upon 1 minus x under root x. We can write. Clear? So according directly we want to do by the formula, then it will become equal to
tan inverse x plus tan inverse ऑफ द अंडर रूट x। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस tan inverse of the x plus y upon 1 minus xy equal to tan inverse of the x plus tan inverse of the y, मतलब ये होता है इसलिए ऐसा करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, you will take x equal to tan theta, under root x equal to tan phi, या x equal to tan alpha, under root tan x equal to tan beta, then also you can do this question, but this is best for you. So third other part you will try, then you will see. Question number 4th. So many parts are here given. First part you will see. Tan inverse of the under root 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. So cos x is given here. Cos x. तो tan inverse under root 1 minus cos x equal to 2 sin square x by 2, आपने गिल फार्मूला, क्योंकि cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2, और cos x इक्वल टू और क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, तो 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 cancel, और it will become tan inverse tan x by 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x by 2, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो tan x by 2, now it will be x by 2 equal to 1 by 2, हाँ x by 2, okay. Next question we will see. Okay, I can rub it. Now you will see the question number 5th. Tan inverse of the under root 1 minus x upon 1 plus x. अब यहां देखो उसी तरह क्वेश्चन है, लेट x इक्वल टू cos theta, let x equal to cos theta, तो tan inverse under root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। अब इस तरह का क्वेश्चन किए हैं, ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, cos tan इनवर्स एंड tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा, वो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी tan थीटा बाई 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर tan थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 by 2 थीटा, और 1 by 2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, cos इनवर्स ऑफ x। This is clear? So similarly, you will try to solve the questions. You will take a suitable substitution, then you can do the questions. You will try the questions. If this question is not clear, you can ask. Now see the question number 5th, देख लो, sin cot inverse cos tan inverse of x, हो गया कि नहीं हो गया, और अभी हमने फार्मूले में प्रूफ करके भी बताया कि tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है
cos inverse 1 upon under root 1 plus x square. तो साइन कॉट इनवर्स और ये क्या हो जाएगा कॉस, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हमने दिया है फार्मूला तुमको, क्लियर. हाँ, दो ब्रैकेट हो गया. तो साइन कॉट इनवर्स और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कॉस ऑफ द कॉस इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है, ये हो गया. और नाउ साइन और दिस विल बी tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब देखो दिक्कत क्या है. अगर x इक्वल टू टेन थीटा लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि अब तुम्हारी मेरी बात को ऐसे समझो, साइन tan इनवर्स, वी कैन चेंज दिस इन द tan इनवर्स. tan इनवर्स को कैसे चेंज करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फार्मूला नहीं, फार्मूला तो आप ट्रायंगल रूल ले लेंगे. तो दिस विल बी साइन ऑफ द साइन इनवर्स और ये x हो गया पूरा, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट दिस इज x. अब इसका स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देन साइन ऑफ द साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस विल बी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज योर सॉल्यूशन. Clear? Okay. Now it is completed.